ಹಲೋ ಹಲೋ, ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಮಾನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್ 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 ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Physics 2 and 2 see, do not worry ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ರೈಟ್, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. You want 2 markers, 3 markers, numericals of physics, you want physics all one shot derivations, you want physics revision, you want mathematics same, you want chemistry same, ಎಲ್ಲದುವೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. So please give a plan till 2 marks so that we can plan for the other subjects also. Okay, ಆಯ್ತು, yes ಮಕ್ಕಳೇ, yes, okay, physics marathon, whatever you ask. So this numericals yesterday in school. So yes ಮಕ್ಕಳೇ, so whatever the numericals I am saying it, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ 2 days 3 days ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಆ 2 days ನಿಮ್ಮನ್ನ 1 ನಿಮಿಷ, ನಾಟ್ ಇವನ್ 1 minute ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀವ್ ಯು. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಓಕೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸಾರಿ, ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನೈಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಟುಕ್ ಲಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಟು ಸಿ ಆಲ್ ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್. ನಾನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರಿವೈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್. ಸರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 o'clock ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡೋಣ, ಆಯಿತಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ಯು ರಿವೈಸ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟು. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರಿವೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರಿವೈಸ್ ಸರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, 1 ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ? T1 minus T2 ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ K is equal to A into e power minus A by RT. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? K is equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ಸ್. K is equal to A into e power minus EA by RT. ಸೊ ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ K2 by K1. You will solve formulas based on this ಮಕ್ಕಳೇ. So that is basically EA divided by 2.303 into R. T ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, T2 minus T1 divided by T1 into T2. ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ರೋ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ದ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎಸ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು, ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನು ಹಾಫ್ ಲೈಫು, ಟಿ ಹಾಫು, 40% ಕಂಪ್ಲೀಷನು, 30% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 100% ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ K2, ಆರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ವಾಡ್ರಬಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ 100%. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸು, ಇನ್ನೇನು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, 40% ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, 30% ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಹಾಫ್ ಲೈಫು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಸೊ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆನ್ ಯು ಹೆಡ್? ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತಲೆಯಿದೆಯಾ? ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ತಲೆಯಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವೇನು ಕಲಿತೀವಿ, ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸು, ಆ ಸ್ಟಾಯ್ಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆರ್ಡರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ 0 ಆರ್ಡರ್ದು ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಎರಡದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಅರೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಮಚ್?
So do chemistry MCQs. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ MCQs ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ನೀವು ಏನೇನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಏನೇನು ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಗ್ ರೈಸ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೆಡ್. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಎಸ್. Maths revision, fixed revision, okay. Let's start first question now. The first question is very simple. I think it is last year model bandide. So the initial concentration of N2O25 following the first order reaction, already kottidare avaru, and given that concentration is 1.24 into 10 power minus 2 moles per liter and 318, and the concentration of N2O5 after 60 minutes was 0.2 into 10 power minus 2 moles per liter. Calculate the rate constant of the reaction. Simple rate constant. So they already given all the values for you, initial concentrations. Okay, we know the formula K is equal to 2.303 divided by your K or T of time. Basically time is equal to log of initial concentration, that is R naught, divided by concentration at time T. Simple formula. They given everything. They are given the initial concentration of this. This is the initial concentration R naught, and after 60 minutes the concentration becomes what? This is the R. This R value. Time kottidare, ella kottidare, just substitute ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Come on, do it ಮಕ್ಕಳೇ. ನಂತರ ನೀವು ಮಾಡಿ. I want the answer 2.303 divided by time. Time is to 60 minutes. So we can keep it in minutes only, no issues. We'll get per minute as time. Divided by log into R naught. Initial concentration, that is 1.24. That is 1.24 into 10 power minus 2 divided by, what is answer is 0.2 into 10 power minus 2. This is the initial concentration. These are the concentration values. 10 power minus 2 cancel. So 0.2 andre 12.4. You will get 12.4 divided by 2 anta barutte nimage. So idu 2 6 is 6.2. You are going to get just 6.2. So the answer is 2.303 divided by 60 into log of 6.2. Answer in barta ide. What's answer? You're getting it? Come on, get the value. So come on, keep the calculators and get the answer. Log 6.2, directly go to the table. Check for log 6.2, 62 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So 2 log 6.2. Scientific calculator ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? So log 2 ಬಂತ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ. What's the log 2 value ಮಕ್ಕಳೇ? What's the log 2 value? Wrong. What is wrong? Log 2 value ಬಂದು 0.792, correct. So answer ಬಂದು ನಿಮಗೆ 2.303 divided by 60 into log of, ನನಗೆ 0.62 ಬಂದು 0.792, 0.792 ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? 0.792 into 2.303. So that divided by 60. I am getting the answer as 0.0303 ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Something I'm getting like this. So this is a first order reaction. So rate constant will be per minute. Is it? Am I correct? Correct? ಯಾರಾದ್ರು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇರೋದು? 0.03018. Sir, use zero order. Yes, per minute. Okay, if you want you can convert also. So log 6.12 ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 62 ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 62 ನಂಬರಿಗೆ ನಿಮಗೆ 0.792 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? Okay, any doubt? What is the same thing? See, if you go to table ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಗರಿದಮ್ಗೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ 62 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 62 ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವುದೇ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು 62 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 62ಗೆ ನಿಮಗೆ 6.2 ಅಂದರೆ 62 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 62ಗೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ 7924 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 62 ಟೇಬಲ್ ಮುಂದೆ 7924 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6.2, this is 0.7924. Simple. Right, log table. So okay, that's very simple. The answer is very simple. Let's go for next question now. We'll not waste time on this. Now this question makla. Okay,
So next, what is the question is the decomposition of N2O5 in CCl4 at 318 has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initial concentration is given. Ee tara question nu last year other last year nodilla, but before last year, 2 years back, this was very common question. 2 years or 3 years back, rate of appearance, rate of disappearance kelta irtare. But nodi last 2 years I didn't get the question, but still we will solve it. Yake ant helidre we don't know makla. We'll solve all types of question. The decomposition of N2O5. Okay, see, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ N2O5 2N2O5 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಟು 4 into NO2 and plus I am getting O2. The rate is given by, rate ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು, rate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can write in terms of reactants or in terms of products. When you write in terms of reactants, a negative value minus 1/2, the coefficient 1/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. The change in the concentration of N2O5 divided by ನಂತರ change in the time, that must be equal to 1/4 into change in the concentration of NO2 divided by change in the time, that must be equal to change in the concentration of O2 divided by time taken. ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ NO2 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯಾವ ಆನ್ಸರು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೌಟ್? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2N2O5 2 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು 1/2 into change in concentrations of this divided by time. The rate is given by change in the concentration of reactants by time must be equal to, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆಯಲ್ವಾ, 1 divided by 4. ಇಲ್ಲಿ change in the concentration of the products, that is NO2 divided by time, and this is change in ಈ ಥರ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್, ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ NO2 ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್? ಐ ಥಿಂಕ್ NCERT ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? -1/2 into divided by change in NO2. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2.33 to 2.08. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈನಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2.08 minus 2.33 divided by time taken is 184 minutes. So 184 minutes. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್? ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? Where's the calculator? Hello? One ನಿಮಿಷ. Yes. What's the answer you're going to get? So the answer ಬಂದು ನನಗೆ 2.08 minus 2.33 0.025 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ minus half into minus 0.25 divided by 184 minutes ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So I am getting minus plus, so into 0.5 divided by 184. Change in the concentration
divided by 2 divided by 184. So what's the answer we're getting, Makle? And again, in terms of minutes, I'm getting 6.79 into 3 4 is there. So I can take 3 into 10 power minus 4 in terms of minutes. We're getting this as moles per minute. So can you get in terms of seconds? Seconds and into just multiply with 60 now here. Multiply with 60. Whatever the answer we got, you have to multiply that, divide that by 60. Yeah. In terms of second, same answer. I'm getting this as 1.132 into 10 power minus 5 moles per second. Am I correct? Banta is answer nimge? Have you got this answer, Makle? Helidera. Okay. Mugita is answer. Did you get it? Yes. Yes. 6.10 power minus 4. They ask in terms of seconds if you want to calculate seconds. Nantara, if they ask you to calculate what is asking, rate of production of NO2. They're asking what is rate of production of NO2. See, this is rate. See, we know that now rate is equal to 1 by 4 into change in the concentration of NO2. It is increasing, positive, divided by time. They're asking what is rate of this. So, they're asking only this. Idana kelta idare. So 4 na multiply madi. Rate in bantalva first. So we got the rate as 1.132 into 10 power minus 5 into 4. That is nothing but your rate of change of appearance of NO2. Artha ida clear again? So 4 into 1.32 into this much. Multiply madi, you'll get the answer. What is answer? In the question they gave 1.24, then you took first order. So the decomposition of N2O5 means moles per liter per second. And Antara, yav question makle? Understood now? Is this very clear? Wave optic numericals barata hai. Concentration, correct. Moles per concentration unit is mole per liter per time is basically per minute or per second. Yes, correct. Moles per liter per minute. This is moles per liter per second. Is this very clear? Makle? Can we clear this? Three days to plan Beko. It's a very simple question. So basically, our nimage they have given in this case. So decomposition of N2O5, CCl4, and so basically in Gottamakkada. So this question I have taken just to explain rate a calculate madaku equation kottaga rate of appearance, rate of disappearance. That's it. Right. I'm going for next question now. The first order reaction has half-life here 23 minutes. How much time it will need for the 30% completion of the reaction? It's a very common question. Example 30% to 25% to 40% to 60% to yen bekadu kelbodu. It's very simple. First one now. Let's take the question now. So first order reaction is given. Then the half-life is 23 minutes. They are given the half-life as basically 23 minutes. It's a first order reaction. And 30% completion is stone kelta idare. So if you use the formula, how much time? The time we know the formula, that is 2.303 at any time, that K divided by log of initial concentration divided by the concentration at time t. So we need to find the value of K. They are given, see, 30% completed, 30% completion of the reaction and the rain basically. So 30% completed, that means what? Left value. The time at the time at time t, it is 30% completed. That means what is left? 70% is left. Simple. 70% simple.
So what we can do is T is equal to 2.30. We don't know the value of K alva. So now K il using this formula. So T of is equal to, we know its answer is 0.693 divided by, you have divided by T of alva. T of is to 23 minutes. Just get the value of this. Calculate ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ the values ನಿಮಗೆ. Come on, get the value. Come on. ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 0.693 divided by 23. ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 0.0301 per minute. I'm getting per minute. ಅದಾದಮೇಲೆ we're going to substitute in this case. T is equal to 2.303 divided by K. K value already ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 0.0301 into log of the initial concentration, that is R naught. So how much is left? 70% of R naught. That means 0.7 R naught. We can say 0.7 R naught. So we can cancel R naught and cancel. So ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? T is 2.303 divided by 0.0301 into log of 1 by 0.7. Answer ಬಂದನಿಗೆ. So what is answer will be 2.303 divided by 0.0301 into log of, shift ಮಾಡಿದಾಗ 10 by 7. I'll get log of 10 by 7. What is log of 10 by 7? Log of 10 by 7 is nothing but log 10 minus log 7. So log 10 is 1, log 7 value calculate ಮಾಡಿ ನೀವು 70 ಇರುತ್ತೆ, log 7. So log 7 I'm getting the answer as 0.84545. So 1 minus 0.845 ನನಗೆ 0.155 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. If I substitute all these values here, I'm going to get 2.303 divided by 0.0301 into 0.155. 0.155 into 2.303 divided by 0.0301. ನನಗೆ 11.859 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So I'll keep 11.85936 minutes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Have you understood? ಇದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ? What's the answer? Hi. So repeat. What is no ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರು. ಸಿ ಐ ವಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯೂನಿಟ್ ಅಂತೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೂನಿಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿತೌಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 0.77 ಹೆಂಗೆ ಬಂತ? ಹೆಂಗೆ ಯಾವ್ದು 0.77 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ 30% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಒನ್? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಸ್ 100%, 30% ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ 30% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೌ ಮಚ್? ಸಿ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ 30% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 70% ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಈಸ್, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ನಾವು ನೋಡಿ, ಕೆರಡೆ ಆರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು? 30% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಹೌ ಮಚ್ ವಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್? 30% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ 30 minus 70% ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. 70% ಆಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ 100 10 by 70 ಇಟ್ ಇಸ್ 10 by 7 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಪೇಪರ್ಸ್ 2025 ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ. ಎಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಿವ್. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 100 minus 70 ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಹೋ, ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ ನೀವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು.
ಓಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಮೀನ್ ಸೈಡ್ ಯು ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಪಿ ಸರ್ ಟು ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಎನಿವೇರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಓಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ನೋಡಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. 40 minutes first order reaction has taken 40 minutes for 25% completion. Same thing makle. So initially you have R naught and 25% complete agide, left is 75%. They ask us to find the K value, whether you write it in terms of minutes or in terms of minutes in terms of baribodu neevu ee tara bardrunu or in terms of seconds bardrunu neevu yav reeti bardrunu marks kodbeku anta avare helidare illi. This was last year exam paper. Artha aita? Strictly expecting the correct units. ನಾನು ಯೂನಿಟ್ ಬರ್ದೇನು? 11 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನೀವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು. ಅರ್ಧ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೂ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ನಂದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು 12th PUC ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 95% ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಯಿತಾ, 95. T of is a mistake. Shall we go for next question, makle? Shall we go for next? Yes. ಯಾವ್ದು ನಂದು ಟಿ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆಯೇನೋ? ಟಿ ಆಫು ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಟಿ ಆಫು ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ. ನೀವು ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ? ಯಾ how I did this? Oh, this is K, sorry. T half, correct makle. K illi hogutte. K is equal to T half. So K is equal to T half barutte. This shift ಮಾಡಿದಾಗ K is equal to T half. T half ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು? Shall we go for next question now? ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಮುಗಿತಲ್ವಾ? Shall we go for next question now? ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ 14 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು. The C14 content of an ancient piece of wood was found to be have 3/10 of the living tree. Okay, this is how carbon dating is done. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಈಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 5 billion years ago, 5 million years ago, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಳೆಯದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೋ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಪಾಪ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮರ್ತವ್ರು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ? ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಯಿತಾ, ಗದಗಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್, ಲಕ್ಕುಂಡಿ. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೈಟೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅದು 500, 600, 700 ಅಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ C14 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. log 3 is ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ log 3, log 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ log 7, log 3 ಬರಬೇಕು. ನೀವು log 7, log 3 ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಆನ್ಸರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ log 3 and log 7 ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ದ ವುಡ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ, ಎನಿವೇ ದ ಗಿವನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೀಸ್. ಅಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಮ್ ವುಡ್ ಲಾಗ್. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 5730 years. ಬಟ್ ಅದು ಹಾಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ 3/10 ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 3/10. 3 of 10 ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0.3%. ಇದು 50%. ಸೊ 0.3% ಉಳಿದಿದೆ. 3/10 ಅಂದರೆ 3/10 ಅಂದರೆ 0.3% ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. So what we should do, basically if you want to calculate at any time t, so 2.303 divided by, we have the formula, that is your 2.30 k into log of the initial concentration divided by concentration at the time t.
ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ R0 ನಮ್ಗೆ R0 ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು. ಆರ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 3/10 ಆಫ್ ದ R0 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 3/10 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ. ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಾ? ಗೋ ಟು ದ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಯೂಸ್ T half is equal to 0.693 divided by K, and you're going to get the K as 0.693 divided by T half. T half ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ T half ಬಂದು 5730. ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನೀವೇನದು ಮಿನಿಟ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಯೂನಿಟ್. 0.693 5730. ಸೊ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1.209. ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 1.1 into 10 power minus 4 per year. Year minus 1. This is the K value. Once we got the K value, ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೀಗ T is equal to 2.303 divided by K. K ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.2 into 10 power minus 4 into log of R0. R0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ R0 divided by 3/10 of R0. ಸೊ R0 ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನನಗೆ T 2.303 divided by 1.2 into 10 power minus 4 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 10 divided by 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ log 10. ಸೊ log 10 minus 7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಸಿ ದೇ ನೋ ದಟ್ ದೇ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದೇ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. log 3 log 7 ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟ್ log 10 minus log 3. ಮಕ್ಕಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. log 10 minus, ಬಟ್ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ. 1 minus log 3. log 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? ನನಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 0.4. ಓಕೆ, ಗುಡ್. 0.4771. ಸೊ 1 minus 0.4771 0.5229. 0.5229. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ 2.303 into 1.2 into 10 power minus 4 to 0.5229. Let's calculate the answer for this. 0.303 into 0.5229 divided by 1.2. 10,000 years ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವೋ? ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 1.21 ತಗೋಣ ಇದನ್ನು. one decimal miss. Okay, around 10,000 years we're getting. 10 power minus 5 ತಗೋಣ. So you're getting 2.303 into 0.5229 divided by 1.21 into 10 power 4 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು. ನನಗೆ 10 power 4 ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 9.995234 into 10 power 4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 9952.4 ಇಯರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ, ಇನ್ನೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಲೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರಬೇಕು, ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ನೋಡೋಣ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಯು ಆರ್ ಜಪಾನ್ ವಿತೌಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ನನಗೇನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಪಾನ್ ವಿತೌಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೊಡದೇನು ಇರ್ಬೋದು. ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಮಾಡೋ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Anything is fine ಮಕ್ಕಳೇ. 1.21 2.03. if the moment you take 1.2 you will get 1. Around nearly 10,000 years. 9952 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9,952, around 10,000 up to 2 decimal points ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. Go for next question. Reaction is first order. First, very simple questions. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು.
first order in terms of A and second order in terms of B, write the rate differential equations. So rate is equal to K times of, it is first order in terms of A, it is second order in terms of B. So answer is rate is equal to K into this much. Second question bando, how is the rate is affected if the concentration of B is 3 times and okay. So concentration of B na naan enadru 3 times madidre K into, suppose if I take this as the rate, so this becomes K into concentration of A, decreasing concentration of A by half times. So ನಾನು A na half time divide ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, B na what I'm going to do 3 times na multiply ಮಾಡ್ತೀನಿ, 3 times the concentration of B na multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Answer simple. So K into A half ಆಚೆ ತಗೋಣ, basically modulus concentration of B square into half illide, idu 3 3s are 9. So answer is 9 by 2 times. It becomes 9 by 2 times. So the rate will be changing. How the rate is affected? The rate will change 9 by 2 times. 9 by 2 times the rate will increase. Second question, third question bande simple bacha question is actually, how is the rate affected when the concentration of both A and B are tripled? Same thing. So how rate is get affected? So it is K times of both are triple, 3 times of the A and we're going to do 3 times of the B, and adanna nan square ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ obviously alva. So K into concentration of A 3, I'll take it out, 3 is a 9. So concentration of B square, so you get 3 into 9, that is basically 27 times. So it is 27 times the rate will increase 27 times. Is it very simple and bacha question? Is it simple makle? Simple la? Yes or no? Your Japan without prosperous, God knows ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Next, rate makle, they are given the rate, simple. A is equal to, it is first order in terms of A, second order in terms of B. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ. So ಇದನ್ನು A ನ basically we reduce by 2, the decreasing concentration of A by 2 times, 1 by 2 times, and increasing concentration by 3 times. So what will happen? 3 square into half, 9 by 2, and this will be 3 into 3 ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ. So I'm going to get the answer as 27. Let's go for next question now. The rate constant of in first order reaction is 1.15 into 10 power minus 3. They are given the rate constants K ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ value. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ half life ಮಕ್ಕಳ, same question. T half na calculate ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ calculate time required to reduce from 5 grams to 3 grams. So from 5 grams, everything is given. Use the formula. K is time taken, in this case that is K divided by, so 2.303 divided by K into log of from 5 grams to 3 grams. So the answer is very simple. I have written the answer for this. This is a very same question makla. Any doubt idea? In this question, do you have any doubts? Ee question any doubts idea? Any doubt idea makle? Next. Japan alli P ತೆಗಿವಿ ಜಾನ್, ಸಖತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ನ ನೀವು ರುದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್, RP says ರುದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್, ಸಖತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲಾನು, ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶೋ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು ಶೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 10% or 10 times, 2 times, 5 times ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೂ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗಾಬರಿ ಬಿಡೋಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ 99% of the reaction is twice the time taken for completion 90% of the reaction. ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ 99%ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ T is equal to 2.303 divided by K into log of 99% completed. That means how much is left
100 ಮೈನಸ್ 99, 100 ಮೈನಸ್ 99% ಹೇಳಿದ್ರೆ 1%, 1% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1% ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 1% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.01. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 0.01 R0 ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2.303 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ನಿಮಗೆ 0.01 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 100, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಗ್ 100. ಸಿಂಪಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ 90%, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, 90% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು T99%, ಇದು T90%. ಈ ಥರ ಕೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ 2.303 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ 90% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R0 ಇದೆ, 90% ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, 10% ಲೆಫ್ಟ್. 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 10/100 ದಟ್ ಈಸ್ 0.1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.1 R0 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ? 2.303 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 10 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 100 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಲಾಗ್ರಿದಮ್. ಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ನೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್, ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಸಮಥಿಂಗ್. ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗೊಂಡ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಫ್ 5 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಫ್ 7 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 8 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ or 7 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, 7 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಫ್ 5, ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಫ್ 7, ನೀವೇ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ನೋ 7 is bigger than 5. Is it like ಎಷ್ಟು bigger? Can you tell me how much bigger it is? How many times bigger? Can you even tell? I want the answer. There is an earthquake, 5 ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 7 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಓದಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, 5 ಇತ್ತಲ್ವಾ 7 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇವನ್ ಟೆಲ್? 2 times ಬಿಗರ್. ಅದೇ ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಾ? ಆರ್ ಯು ಸೈನ್ಸ್? ನೀವು ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಟ್ವೈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 power 5. The meaning of this is 10 power 7. So this is basically 10 power 2 times bigger. This is 10 power 2. That means it is 100 times. This is 100 times. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಯಿತು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆ್ಯಂಡ್ more or less ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವೆದರ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ವೋ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅದು? ಬಿಕಾಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ನು, ಫ್ಲಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ. 10 power 5 to 10 power 7, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 100 times. ಎನಿವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕೇಳಿ, 10 power 5 10 power 7 ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಟ್ಸ್ 100 times, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ 2 times. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಆಮ್ ಸೇಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.3 ಲಾಗ್. ಸಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲಿ 10 power 2 ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಗೆ. 2.303 k ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಆಫ್, ನಿಮಗೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 10 power 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 times ಆಫ್ 2.303, 2 times of 2.303 by k into log 10. Log 10 ಅಂದರೆ basically value is 1. So I exactly got 2 times of log 10. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 2.303 by k into log 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 times of ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 2 into T90%. ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. T99 is equal to 2 times of T90%. Yes, okay. Let's go for this question now. I think I have done this. Sorry, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. So the rate of a reaction required rebels. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ these are one kind of questions. Now one more type of question based on Arrhenius equation. ಇದಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ,
The rate of reaction of quadrables when the temperature changes from 290. ಇದೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನು. ಇದಂತೂ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ದೇ ಆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ rate, see formula is very simple ಮಕ್ಕಳೇ. log of K2 divided by K1 is equal to 2.303. So what's the formula basically? So EA divided by ಅಲ್ವಾ, EA divided by 2.303 into R into T2 minus T1 divided by 1 by T1 into T2. Or you can also say 1 by T1. Always ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ higher temperature. So temperature K, temperatures ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ K ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Simple it is basically. So basically 293 is ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. It's very very simple. They're saying quadrables. So K1, K2 becomes 4 times of K1. It quadrables or doubles, so quadrables. Okay, fine. So it was at this was at T1, this was at T2. They're asking now what is the T1 T2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. Just write the formula given ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು T1 T2 ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ log of K2 by K1, that is 4 times of K1 divided by K1. ಸೊ K1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 4 ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. EA ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2.303 ಇಂಟು R ಎಷ್ಟು 8.31 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8.314 divided by T2 minus T1, that is T2 higher temperature, that is 313 minus 293 divided by 313 T1 into T2 or T2 into 31. Fine, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Come on, calculate ಮಾಡಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್. Come on. ಎಷ್ಟಿದು 20. ಕಮಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕಲೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. log 4 ಬಂದು 2 log 2. log 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? log 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 log 2 2 into 0.301, that is 0.602. ಇಷ್ಟೇ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಚರ್ನ. ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ 48 minutes ಆಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಕಮಾನ್ ಸರ್. 1 day 41 marks organic chemistry. 1 day 41 marks organic chemistry ಚಾಲಬೇಕಾ? ಹೌ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ಆಮ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಈವನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ 25-24. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I have to refer model papers, I have to refer your previous question papers, I have to refer preparatory papers. ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ 90 ಟಿ ಆಫ್ ಕೊಡೋ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ? ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟರು ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಆರ್ ಪಿ ಸರ್ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್. ಸೊ ಇ ಎ ಬಂದು log 4. log 4 is basically 0.602. I want EA. Multiply everything here. 2.303 into 8.314 into ಇದು ಎಸ್ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇದೆ 313 into 293 divided by very big number ಮಕ್ಕಳೇ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. to 2.33 0.303 8.314 313 293 ನನಗೆ 52854.554 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. This is answer. Or also you can convert into 52.85, or you can say 52.85 joules. Answer kilo
ಕಿಲೋಜೂಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಲ್ವಾ? 52.585. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಡಿಡ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಸೇಮ್, ಕಿಲೋಜೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಅವರೇ K1 K2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನೇ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ K1 K2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ K1 ವಾಸ್ 4 times of K2, K2 was 4 times of K1. Instead of directly saying it's quadrables, they'll give individual values you have to calculate. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್? ಎಸ್ ಸರ್, ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 300 to 310. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು, ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೈಕ್ ಇಯರ್ T2 minus T1 divided by T1 into T2. ಈ ಥರ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐ ವಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ಡೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಔಟ್. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅನಲೈಸಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ಸ್ ಫರ್ ಮೋಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನಾನಂತೂ 100% ಮರ್ತೋಗ್ತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಆ ರೀಸನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ 95. ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ವೋಂಟ್ ಚೆಕ್ ಎನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ ದಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ಡೂ ಫ್ರಮ್ 30 degree to 50 degree. ಅದನ್ನ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಾಡ್ರಬಲ್ಸ್. ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಬಲ್ಸು. ಅವ್ರು ಬೇಸಿಕಲಿ 30 to 50 degrees ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಕೆಲ್ವಿನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಗೇನ್ ಡಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಈವನ್ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ? ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 50 to 53 ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 55,000, 60,000, 70,000 ಆ ಥರ ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, so sometime they'll give the rate of a constitutive reaction is given by log K is equal to 13.25 minus 1.23 into 10 power 3 by T. Other question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They're asking find the value of factor A and the activation energy. So we know the formula. What is the formula ಮಕ್ಕಳೇ? So we have the K is equal to A into E power minus EA divided by RT ಅಲ್ವಾ? So if I apply log K, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. log K, log M into N, log A minus EA by RT. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Do you know this? If you convert, since I'm converting into log directly, I have to multiply here 2.303 into RT. Okay, so it's ln idre direct ಬರಿಬಹುದು. So log ಇರೋದ್ರಿಂದ 2.3. So this is a formula that we have from the basic formula. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ 13.25 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಗ್ ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಗ್ ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಲಾಗ್ ಕೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ. 13.25 ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇ ಎ ಬೈ 1.28 ಇಂಟು 10 ಕೆಲ್ವಿನ್, ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 2.303 ಆರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. So if you compare these two, by comparing we can clearly say log A is this, we got, and EA by R is this, alva? Or you can say RT already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, T ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, fine, T ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ.
So this is if you just compare these two, ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲಾಗ್ ಎ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13.25 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಯಾರೋ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ 1 ನಿಮಿಷ. It's alarm ಹೊಡಿತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಂಟಿಲಾಗ್? ಸಿ 13.25 ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನ ಪವರ್ 10^3 ಪವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10^13. 0.25 ಲಾಗ್ 0.25 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 0.25 ಡೆಸಿಮಲ್ ಹೋಗಿ ಗೋಡು ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1.7. ಸೊ 1.778. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Have you understood? Have you understood? ಆಯಿತು, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ. 100% ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಕೇಳಿ, ಐ ಆಮ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅಖಿಲ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಬಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದ್ರದ್ದು ಪವರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ 10^13 ಅಂತ. ಸಾರಿ, ಅದು ಈ ಪಾರ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ. 0.25ಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 1778 ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ 1.778 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಸ್ 1.778 10^13. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನಂತರ ಇದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.303 ಆರ್, ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1.28 into 10^3. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಎ? ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ಕಮಾನ್, ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಕಮಾನ್, ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. 2.303 into 8.314 into 1.28 into, I am getting answer as, am I correct? 24.508 ಇದೆ. 508. I will make it as 1 into 10^3. Or can take 24.51 kilojoules per mole also I can say, because kilo 10^3 kilo alva. Answer bantreno? Banta answer o? Sir, I am from yesterday. Oh, Supriya, hi. Supriya V. You take and you number 3 go bittide, nene number 1 alli idri. I think you joined late. ಸರ್ ನೀವು ಸಿ ಎಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ವಾ ನನಗೆ? ಸಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಐ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ದೆನ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆಯಿತಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚು ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. I have taken all subjects, computer science, electronics, mechanical, civil. DPPs ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಇನ್ನೂ DPPs ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಭರವಸೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷನಲ್ DPPs ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಆಯಿತಾ, ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸು 5 ಮಾರ್ಕಸ್ 6 ಮಾರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಗೇನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕಾಮಿಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ವಾಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದರು, ಸಖತ್ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈವನ್ ಲಾಸ್ ದ ಮನಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಆರ್ ಪಿ ಸರ್ ಕೇಮ್ ಡಿನ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಮ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ the same thing happened. We had one more chemistry faculty and last momentally ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಸ್ಕೇಪ್. ಆಯಿತಾ, ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಏನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್. If 100 students, 99 people tells good or 90 people says good, 90 people say good,
and 5 people say wrong. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳು. That's why I see in YouTube ಅಲ್ಲಿ it's very difficult. Criticism, this will be absorbed by so many people. ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ನಾನೇ ಬಂದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಳೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಡ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಗಾಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ ಪಿ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಡನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The answer simple makle. We are comparing this. We are comparing with standard equation. Log k is equal to log a minus EA by 2.03 into RT. We are going to compare this with standard equation. See, log k, log a place 13.25 the 1.2 into 10 power 3 divided by 2.303 andre ಇಲ್ಲಿ other than t what is that? 1.2 into 10 power 3 2.303 into r ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. k is Kelvin, is ಯೂನಿಟ್ ಇದು. So 1 point compare ಮಾಡಿದಾಗ you'll get the answer. So EA by 2.03 and same question was asked in the exam. Please I will check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Same type you can calculate. Let's go for one more question now. Oh, this is last question. And I am really happy. So physical chemistry, the last question makle, last question. Let's finish it fast. Okay, people are saying do it fast. The first order reaction has to as a rate constant 2.3 into 10 to 500 K. At what temperature rate constant of reaction becomes 117.25? And okay. So first order reaction now. So log of K2 divided by K1, that must be equal to, they're asking that EA divided by 2.303 into R into T1 into T2 divided by T2. Okay, so they're not given temperatures alva. Okay, T2 minus T1 divided by T1 and T2. So they are given that the Arrhenius reaction has constant, let us take this as K1, and at 500 K, that is T1, and the temperature constant of reaction becomes K2. Oh, at what is T2? Simple question. They can ask anything. They can ask EA. E question ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. EA ಕೇಳ್ಬೋದು, T ಕೇಳ್ಬೋದು, K ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಇದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್. So log of K2 by K1. What is my K2? K1 is to 10 power minus 5 on the 4 1 5, yeah. Okay, 2.3 into 10 power minus 5. Okay, so that must be equal to EA. Oh, EA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 191.472 kilo into 2.30 into R. T2, what is T2? I don't know. We need to calculate T2. T1 is 500. 500 into T2. Actually, we know all the values. You just have to calculate. Good number. Okay, we'll do it. So 17.25, 10 power 1 minus 4, ಇನ್ನೊಂದು minus 5, okay. Easy there, just we have to calculate. So I will make this also as 10 power minus 5, or I can make this as 10 power minus 4. That means 0.23. So 17.25 divided by 0.23. Then exactly, okay, did I divide ಮಾಡಿದ್ದು? 17.25 divided by 2.3. I'm getting answer as, divide ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 7.5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Into 10 power minus 5 ಮೇಲೆ 10 power 1 ಆಗುತ್ತೆ. So 75. I'm getting the answer 75. That's good. So ಈ answer 191.472 divided by 2.303. Oh, 8.314. Oh, if you divide this, I'm getting exactly 10. That's really nice. 10 into 10 power 3. Oh, good. Okay. $75. So log 75, makle. Log 75 must be equal to, I'm getting a very big number. So
So 10 into 10 power 3 T2 minus 500 by 500 T2. Log 75 value, you know, log 75 log 75 1.875 10 into 10 power 3, that must be equal to T2 minus 500 by 500 into T2. We got the answer. Calculation on madbekaste. Let me shift this 500 to that side. Then you can shift mana. I'm going to shift this side. 500 into 1.8, 500 into and the new model 937. I'm getting 937.5 T2 should be equal to 10 into 10 power 3 T2 minus 500. Yeah. So I'll get 937 here. This side T2 must be equal to 10 into 10 power 3 937.5 into T2 minus 500. Okay. 10 into 10 power 3, and that means 10,000 divided by 10 into 10 power 3, 937.5. Getting answer as 10.67 to T2 minus 500. So I'm getting T2 as 10.67 T2 500 into 10 power 5335. So T2 will be equal to simple, yeah, 1 minus 10.76 minus 9.76 T2 must be equal to minus 5335. Minus cancel. 5335 divided by 9.76. I'm getting the answer as, am I correct, Makla? I don't know. 546 point. Is it the same answer? Is it over? I don't know. Just calculations. Is it correct? 546.61. Check Madi. 552 na. It's just that you have to calculate, Makla. So you just have to calculate. So if you just check it once again, 551 ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? 551 something. ಯಾರು 730 is not possible, ಮಕ್ಕಳು. 730 ಅಂತ at least nearest ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? 551.7k. I'll check once again. 1.875 into 500 ಅಲ್ವಾ? 937.5. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. 937.5, I got it. So I have 937.5. So 16.667. If you want, you can take one more extra decimal. No, 667 ತಗೊಂತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು extra decimal ತಗೊಂತೀನಿ. Then I'll get it as 1 minus 10.667. 9.65. ನಂಗೆ ಅದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 9.667 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5335. ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ವಾ? 3 decimals ತಗೊಂತಾರೆ, ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. 533 I'm getting 333. If I take one extra decimal, getting 5333.5. Okay, but 9.6. Yes. If you take 3 decimal points, if you take up to here, you'll get the answer as 551.7 kilo Kelvin.
So take always up to 3 decimals makle. Up to 3 decimals you take it. Nan illi approximation 10.67 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ. If you take 10.667 get the answer correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, we finished it. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ? 1 hour 10 minutes. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 830 823.98 ಅಂತ. Anywhere. Yes, I'm very happy to see. Yes, makle. So, exam in ಕೆಲವೇ ದಿನ ಇದೆ, just 2-3 days. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. And entire physical chemistry ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟೇಬಲ್ಲು ಅವರೇ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. Done? Okay, 3 out of 3. Finally, we complete 3 out of 3. All the numericals, all type of numericals. Now I want to know, physical chemistry, confidence idea iga? Do you have confidence in physical chemistry now? Do you have confidence in physical chemistry? That's good. Good, Makle. Good. Yes. Okay. That's very good. So time waste ಮಾಡಬೇಡಿ. We finish this lecture now. So just go and study. ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. You will get everything. ನೀವು just study ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. That's what I want. Distraction ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Anywhere. So say bye to me. ನಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಸರು ಹೋಗಬೇಕು. I'm feeling hungry. Bye.